Does అదే సార్. హలో. ఒక్క నిమిషం. సతీష్ ఎక్కడ? అదే ఆఫీస్ కి వస్తున్నారా లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉంటున్నారా అని కాల్ చేశాను. ఇంట్లో లాగిన్ రోహిత్ సార్ మన క్లాస్ లైక్ ఒక 7:30కి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇండియా టైమింగ్స్ లో. 7:40, 7:45 స్టార్ట్ చేస్తే అన్న ప్రాబ్లం అయిద్దా, లైక్ స్టార్ట్ చేయడానికి కుదిరిద్దా అని. నీకేమవుతుంది? అంటే నేను రోజు స్టోర్ లో ఉండి అటెండ్ అవుతున్నా క్లాస్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 8 o'clock కి కస్టమర్లు వస్తారనమాట. అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ 10 నిమిషాలు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాం. సో ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందేమోనని అడుగుదామని అడిగా. నాకున్న బిజీ స్కెడ్యూల్లో మా విప్రో వాళ్ళు వేస్ట్ సతీష్. విప్రో వాళ్ళు వేస్ట్ సతీష్. సత్తగాళ్ళు అంతా వేస్ట్. ఆన్సైట్ లో ఉన్నాడు వేస్ట్, ఆఫ్ షోర్ లో ఉన్నాడు వేస్ట్, అందరూ వేస్ట్. ఏమైంది సార్? అదే స్ట్రాంగ్ గా పాయింట్ చెప్పడానికి మన వాళ్ళకి భయం. ఒక పాయింట్ చెప్పడానికి భయం. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఉండాలిగా. నేను ఒక యాక్సెస్ కోసం పోరాడుతున్నా, ఫైట్ చేస్తున్నా. వాడు డైరెక్ట్ గా ఇది అవసరం లేదని చెప్పేస్తున్నాడు. అరే నువ్వు యూజ్ కేస్ చూసినావా? యూజ్ కేస్ గురించి డిస్కస్ చేసినావా? ఎట్లా చెప్తున్నావా నేను అడిగిన. దానికి ఎందుకు పెట్టేవాళ్ళ మెయిల్ అంట. పోరా పో అని చెప్తున్నాను నేను. నేనేం నా గురించి ఏం పోరాడలే, ఆఫీస్ పని గురించే పోరాడినా అంతే. అంతేనే కదా. ఒకటి K-nearest neighbors algorithm. This is very simplest algorithm. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను.
There are, this is very easy for understanding, but implementation, it is very high complex. Implementing high memory consuming. I will tell you, it's K nearest neighbor, there is an analogy. Okay. K nearest neighbors, right? What we need to take, we wanted to, for our model prediction, what are we going to do? For model prediction, we are going to consider the nearest neighbors. The K value determines how many neighbors you want to choose. You wanted to choose. Let us draw this in a plane, XY plane. Let us draw this in XY plane. There is a point. Okay. This is the query point. Let us assume this is the query point is here. Let us assume this is the query point. If we want to take the nearest neighbors and five nearest neighbors, you have to compute distance between the all the points, then sort them in order, and take the based on k value the points based on the k value. So I'm taking the 4 points. So these 4 points maybe, or else these 4 points are the near distance. So the problem with this is, right, the problem with the KNN is, the biggest problem with the KNN is, you have to compute query to the all the points. Here, this is here non-parametric. There is no parameter is learned. This is non-parametric algorithm. No pattern will be learned here. There is no pattern will be learned here. The idea behind KNN is, we will say that brute force. What the method is called? The brute force method. What it will does, for a query, for a given query, given query point, for regression problem, we take the k points and we average it, the mean. So in order to take the k nearest values, we need to compute all the data points, compute the distance to the it is memory inefficient. Agree or not agree, guys?
Both k nearest neighbors are is a brute force method, not suggested for production implementation. Production implementation because of the memory constraint. So what is the solution then? హలో Ah, సార్, లైక్ ఇదంతా ఓకే సార్. లైక్ అంటే డిస్టెన్స్ అన్ని పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మెమరీ కాన్స్టెంట్ ఓకే సార్. బట్ కమింగ్ టు రియల్ టైమ్ సినారియో, హౌ ఇట్ గోన్ టు వర్క్ సార్? రియల్ టైమ్ ఓన్లీనే మెమరీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అలాగా సార్. ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ డేటా సెట్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రెడిక్ట్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది హౌస్, హౌ వీ గోనా యూజ్ ది కేఎన్ఎన్ algorithm to predict the price of the house? It will take all the points in the projection. It will take the distance from the query point to the all the point. Okay. అన్ని పాయింట్లు తీసుకొని అంత మొత్తం సెర్చ్ చేసుకొని సో ఇట్ విల్ ఎస్టిమేట్ ఇట్. Okay. It will predict the like for all the points and then it will give the only needed. ఒక నిమిషం. It will find the distance to the all the points and takes, if you are k value, right, 5 nearest neighbors, you will take the 5 points. Okay, Rohit. Hello. అర్థమైందా లేదా? అది ఓకే సార్. మీరు చెప్తే నా గ్రాఫ్ సినారీ అంతా ఓకే. నేను రియల్ టైం డేటా సెట్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేసి. రియల్ టైం డేటా సెట్ నేను చెప్పేది కూడా యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్ ఉందా? యూక్లిడియన్ అది ఓకే సార్. ఉంది. You can compute from the distance x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. అంతా చేయొచ్చా చేయలేమా? ఎన్ని పాయింట్స్ చేయొచ్చు. What we are doing in a real world data set, I have n number of features, right? We apply the here also I'll have a feature have the, let us say, 5 features for query also. Here also I have data set of 5 features. అవునా? ఓకే. ఈ పాయింట్స్ కి డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, అన్ని పాయింట్స్ డేటా సెట్ లో ఉన్నటువంటి మిలియన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మిలియన్స్ కి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేస్తాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టార్గెట్ వేరియబుల్ సార్? అదే లైక్ క్వరీ వేరియబుల్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్వెరీ. ఓకే. With respect to the query variable. Okay. With respect to the query variable. So okay, sir. This required whenever you are doing the nearest neighbors, all the data should be in a memory, right? All the data should be in the memory, right? Yes or no? Yes, sir. So it will be taking, because we want to compute each and every data point distance and pick the KNN is, it needs to find the distance for each point and calculate the distance and get the top values. Avuna? Get the top, whatever you have nearest neighbors. Get k nearest neighbors, 5 nearest neighbors. Okay na? This is issue or not issue? Naveen, issue or not an issue? KNN is it?
So in terms of computation, it will be an issue. How do we solve this? So we can use dimensionality reductions, or we have other algorithms, right? Like similar, like condensed KNN, something like that. Okay. Another approach is KD tree. KD tree. What is this? KD tree or ball tree, something. Yeah. Yeah, KD tree and ball tree. This is true. Okay. The KD tree algorithm, KD tree is a building of a binary tree algorithm. Binary tree algorithm. What we do, right? We will take let us say there is an X and Y fields. There is an X and Y. X and Y will be, let us say 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y values are 9, 3, 1, 7, 4, 8. ఒకసారి 9. 9, 3, 1, 7, 4, 8, 2, 8, 9, 6. Okay. Now, first what we will do, first we will take the X component for building of a tree. What is the median of X? Median of X is what? Median of X is equal to what? 5. 5. 5 or 6 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Median ఎంత అవుతుంది ఇది? 5 కదా సార్, ఆడ్ నెంబర్ ఉంది, మిడిల్ నెంబరే కదా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రెండింటికి మిడిల్ లో ఉన్నది 5 కదా. 5. ఆల్రెడీ 740 కదా ఇప్పుడు మోగింది. Okay. Let us take the median of X equal to 5. Right? So we will split a tree greater than 5 and less than 5. Less than 5 ఉన్నది ఏమున్నాయి? Less than 5. Less than 5 ఉన్నది ఏముంటాయి ఇప్పుడు? 1 2 3 4. 1, 9, 2, 3, 4, 1, 3, 7. అవునా? Yes or no? So Y value is how much? In this, what is the median of the Y value? In this, what is the median of this? Median will be 3.5, right? Yes or no? Rohit, median ఎంత దీనికి?
నాకు 2.5 కాదు సార్, 3.5 కాదు. Okay, 2.5. Okay, less than 2.5. What are the values? 4,1. Greater than 2.5. 1,9. 3,7. And 5,4. 2,3. ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇంకా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందా లేదా? దిస్ పాయింట్స్ యొక్క y వాల్యూ వచ్చేసి 8. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? 7,2, 9,6 and 6,8, 7,9. హలో సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. మనం ఇప్పుడు బైనరీ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ గా, లేదా కంబైన్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపోనెంట్స్ కా? ఎక్స్ తర్వాత మళ్ళీ y చేయాలి. అంటే మీరు ఇక్కడ రెండు ఒకేసారి చేశారు కదా సార్, సో లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. రెండో ఒకసారి ఎక్కడ చేశాను సార్ నేను? ఓకే, వాల్యూస్ చూడు. 1,9 రోహిత్, 2,3, 4,1, 3,7, 5,4, 6,8, 7,2, 8,8, 7,9, 9,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇక్కడ 7 వచ్చింది చూడు, మళ్ళా 2 7s వచ్చినాయి. వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ నెంబర్? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. మీడియన్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? మీడియన్ ఎంత అవుతుంది? 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 9. This is the 6 middle అయింది. number. అంతే సార్, 5 ప్లస్ 6 అయిందా 5 అయిందా? ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కదా సార్, n+1/2, 5.5 మీడియన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఓకే, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. మనం ఆర్డర్ లో పెట్టాలి కదా ఇది. ఈ 5 ఇక్కడ ఉన్నాయి, 5 ఇక్కడ ఉన్నాయి. 5.5. ఓకే, ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు we were splitting the data into this here. This part will goes here. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది? 2,3 ఒక సైడ్, 1,9 రైట్, 4,1, ఓకే, 3,7, 3,7 and 5,4 5,4 ఉన్నాయా? ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఓకేనా? దీంట్లో మీడియన్ ఎంత కనుక్కోండి? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ కదా సార్? y x is done. 1 x స్ప్లిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ we need to go to the y. ఎంత మీడియన్? సార్ హోల్ y కాంపోనెంట్ గా లైక్. ఓకే, ఎంత వచ్చింది మీడియన్ ఈ పాయింట్స్ కి? అదే ఓకే, 4 సార్. 4. ఓకే, ఈ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ గుర్తు చేస్తాం. ఇది 1 సైడ్ రైట్? ఓకే, 1 పార్ట్.
Another part of the piece of the coin data will be how much? 6.8, 6,8, 6,8, 7,2, 8,8, 7,9, 8,8, 9,6. అంతేనా? ఓకే. దీని యొక్క మీడియన్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 4. దీని యొక్క మీడియన్ తీసుకోండి. 2, 6, 8, 8, 9. 8, 8, 9. What is this median? 8. 8. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్ప్లిట్ జరిగిందా మనకి? x equal to greater than or equal to 5.5. We have split the data. This is the left side, and also y equal to 4. 4 ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది? లెస్ దాన్ 4 ఉన్నది ఏది? నవీన్, లెస్ దాన్ 4 ఉన్నది ఎంత? 2,3 and 4,1 ఏనా? y వాల్యూ less than. Then here y value greater than 4, right? 3,7 and 5,4. y equal to 8 అన్నప్పుడు ఇదేమైంది? 7,2, 9,6. This will be 6,8, 7,9. 8,8. ఓకేనా? ఇది క్లారిటీయా? ఓకే. Now find the nearest neighbors of 7,4. Greater than this one, right? Greater than this? Yes or no? Rohit? 7 x value is greater than 7, right? Yes, Y yes, sir. value this is y value is greater than 8. This side is greater than 8. This side will be less than 8. Andana? అంతే సార్. So searching will happen to this one only, right? Your traversal will happen to this only, right? Your traversal will have this one only, right? Yeah, ఇక్కడ like x component is greater than median of x, so it will come to 8. Here y component is less than median of y, so it come to less than of y. అంతే సార్. The traversal of this. So in this process, your searching of nearest neighbors are efficient or non-efficient? This is efficient, right? In terms of memory, I think in terms of memory it's efficient than KNN, sir. కంపిటీషన్ కూడా కదా రోహిత్? కంపిటీషన్ కూడా ఎఫిషియెంట్ ఉంటుందా లేదా? మేబీ ఇన్ బుక్ ఉండొచ్చు సార్, బట్ నాకు అనిపించలేదు అంతే. See, computation wise kuda, you are not computing all the data points, Rohit. Are you computing all the data points, Rohit? No, sir. So Just that like way the shortest path, how we shortest path calculate చేస్తున్నాం. And you are not computing the entire distance, right? You are not comparing the entire one. Avuna kada? అవును సార్. Naveen? Yes, sir. Correct or non-correct? Correct only, sir. Yes, correct. In this KD tree, advantages of KD tree. Splitting is based on the median value. Median is nothing but minimum plus maximum by 2. Basically, that's where the formula, but either way you can do that way. So based on that, we are constructing
K means dimensional, 2D tree, KD tree. The splitting keep on grows till criterion matches. So there is no conditions match, then they will stop the growing of a tree. So basically, right, you split the half, then you split the half, then you split. That's how the splitting will happen. Again, if there is a split, there will be a split like this. The splitting will happen of this way. The KD tree is efficient in terms of searching, So let us compute and see what is the time complexity of KD tree and normal tree. KD tree and normal tree. I will show you the difference of the time in the which one will take more time. Which one will take more time? Naveen? KNN. KNN ideally will take the Yeah. more time. KD tree should take the less time. Hello, sir. So this KD tree will only will split the data అంటే లైక్ ఎలా అంటే ఓన్లీ ఒక్క ఫీచర్ నే తీసుకునే స్ప్లిట్ చేసిదా సార్ ట్రీని బిల్డ్ చేసిద్దా లేకపోతే Many ఇట్ features. విల్ టేక్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ట్రీని బిల్డ్ చేసిద్దా ఆల్ ఫీచర్స్ ని తీసుకుంటూ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకేనా? ఓకే సార్. Let us build a tree. Let us estimate the time. Okay. Let us estimate the time also. Skill and model selection. Matrix. సార్ Hmm. ఐ హ్యావ్ స్మాల్ డౌట్. చెప్పు. మన కేఎన్ఎన్ కూడా లైక్ రెగ్యులరేషన్స్ ఉంటాయా సార్? కేఎన్ఎన్ కి కేడి ట్రీకి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. యా, ఇది నాన్ పారామెట్రిక్ సార్, అందుకే ఉండవా? నాన్ పారామెట్రిక్ కాబట్టి. ఓకే. Generally, to optimize anything, Rohit, like we have to use hyperparameters only for KNN or KDP. We don't have separate, like for how we use the regulations for regression, right? We don't have like that. So we have to tune hyperparameters. ఓకే ఓకే అన్న. Enables regression from sklearn, pre-processing,
ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది ఫ్రమ్ SQL compose import column transformer. Okay. LECT ఇది తప్పుందా నవీన్? ఏం తప్పుంది ఇక్కడ? స్కేల్ డాట్ ఏం తప్పలేదు. మోడల్ సెలక్షన్ NEIGH okay. Data set dictionary. Temperature 85. You can read that. I will share you this paper also. Here you can see the data set.
You can see all kind of data set. We have 27 observations. So we wanted to convert this into this as well. Okay. Numerics. We want to convert this into the numerics as well. What we have to do, we have to do the number of players, and what we have done here, drop the columns, df dot number of players, x and y will be the number of players. So x train will have x train. What is the data you have? This is the data. Y train is y train is y dot train is number of players. Now what we wanted to identify the numerical columns. What are the numerical columns here? What are the numerical columns here? Temperature and humidity. Then what we have done, you are applying the transformations, standard scalar. Why do we need to use? Because numerical columns, we have something. This is the scaling of the data, but what we need to do is here. Here we have options called, here we will try to find the time. How much time it will take. Double percent or single percent? First, what we will do, brute. How much time it was taken? 53. If it is KD tree, how much time it was taken? 5.59. Which one taken less time? Rohit? KD tree, sir. KD tree. KD tree has taken the less number of time. The wall time is 5.59 microseconds. This is 10.9 microseconds. Sir, in this in this algorithm, what we are predicting, we have taken one data set, right? We are predicting the number of players. Number of players when those climatic conditions are there. ఆ climatic conditions ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ప్లేయర్స్ వచ్చారు ఆడుకోవడానికి అనేసి సార్. ఎంతమంది ప్లేయర్స్ వచ్చారు. ఓకేనా?
దిస్ ఇస్ ది ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకేనా? y వాల్యూ ఎంత ఉంది? y train, y వాల్యూ ఇస్ దిస్. సో ఈచ్ కండిషన్ కి ఈచ్ రికార్డ్ కి ఒక ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ వస్తాయి కదా. యా అదే Predictions will be the same. Predictions will be the same. You can see the predictions are same. కానీ టైం అన్నది డిఫరెన్స్. ఓకే. ఐ థింక్ వీ కెన్ చెక్ మెమరీ ఆల్సో సార్. మెమరీ కూడా చెక్ చేయొచ్చు కదా, లైక్ ఎంత మెమరీ యూజ్ అయింది చెక్ చేయొచ్చు. మనకి మెమెట్ ఉంది కదా, మెమరీ మనం వాడుకున్నామా లేదా? ప్రొఫైలింగ్ లో మనం చేసాం కదా. అవును సార్, అందుకే అదే అడిగాను. చేయండి దాన్ని. ఓకే, ఇప్పుడు మనము నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్స్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నాం. ఓకేనా రోహిత్? ఇక్కడ ఇది హైపర్ పారామీటర్. నెంబర్ ఆఫ్ నైబర్స్ ఇస్ ది హైపర్ పారామీటర్. ఇప్పుడు లీఫ్ సైజ్ అన్నది కేడీ ట్రీకి ఉంటది, దీనికి ఉండదు. బ్రూట్ ఫోర్స్ అవసరం లేదు అనమాట. లీవ్స్ ఏం మనమే బిల్డ్ చేయం. See, now it was taken the 30 point seconds. ఇది 10 microseconds. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి బ్రూట్ ఫోర్స్ కు కేడీ ట్రీకి. అర్థమవుతుందా రోహిత్? ఓకే సార్, అర్థమైంది. సో ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ problem statement. In a given weather conditions, how many number of players will play the game on given day based on the conditions. What we are trying to predict? We are trying to predict నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్. Number of players is, this is actually టార్గెట్ వేరియబుల్. number of players are the target variables. So we are predicting we are working on we are predicting the numerical variable, right? Predicting this discrete value. This is the discrete value, right? ఎస్ సార్. So you cannot predict the discrete value. This is the number of players, right? So what will happen when you are trying to predict? You can see here, you can see the error is here. What is the error? ఐ థింక్ దట్స్ నాట్ ద ఎర్రర్, దట్స్ ద ప్రెడిక్షన్స్. Hey, నీ అబ్బా. ఆర్ఎంఎస్ఈ కాదు సార్, ఎర్రర్ మెట్రిక్స్. RMSE ఉంది. Predicted value 40%. 40 మంది 0.8 మంది ఆడతారా గేమ్? ఆడరు. 40 ఆడాలి లేదా 41 ఆడాలి, అంతే కదా. ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఇది సేల్స్ అన్నది తీసుకోవాలి. రౌండ్ ఆఫ్ np.round. ఇప్పుడు చూడు, మారిపోయింది స్టోరీ. ఇప్పుడు either 41 ప్లేయర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ టెస్ట్ ఏముంది? మనకి ఎక్స్ టెస్ట్ ప్రింట్ చేద్దాం మనం. ప్రింట్ ఎక్స్ టెస్ట్
of one record, predicted of one. Okay. రోహిత్ ఇప్పుడు చూడు, ఈ గివన్ కండిషన్స్ లో ఓకే ఎంతమంది ఆడతారు? 36. సో ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది? వై ఎన్పి డాట్ రౌండ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి కంటిన్యూస్ వచ్చింది అది. ఇది అసలు రాంగ్ అప్రోచ్. యాక్చువల్లీ ద చూసింగ్ ఆఫ్ ద మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాంగ్. బట్ సో మనకి రౌండ్ అప్ చేయడం అనేది కరెక్టేనా సార్? అది టెంపరీగా అంతే. ఇట్స్ నాట్ ఎ కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ కదా. ఇట్స్ లైక్ ఇది వచ్చేసి ఏంటిది? ఇది మనం వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ది కేటగిరికల్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్. ఎస్ సార్. డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తూ ఈ వాల్యూ వస్తే తప్పు కదా. అవును సార్. ఏమంటావు నవీన్? వాట్ ఈస్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్? Yeah, so generally, I used to round it off whenever we generally don't go with that algorithms, but whenever we have to use it, there is only one way which I used to follow is round it off. Round off. Round off, na? So, Yeah. but ideally case is that whenever you are trying to see now, this is we need to think that way. We need to think how do we modeling it. Whenever you are trying to do the continuous variable, we need to see. Just do let me know how to use all this without rounding off. Okay. అర్థమవుతుందా నేను మీకు చెప్పేది? నవీన్, అర్థమైంది సురేష్. see, rounding off is not the solution or also not the right way of doing the modeling. But most of the people, they say that okay, rounding off jayandi antaru, but that's not the correct way. Okay, Subbu, are you following? Yes, Suresh, somewhat. Somewhat. Yeah, for me to take some time, Suresh. I told you, right? Okay. Assignment is this target is discrete, right? Target is the discrete, right? So how do we do? The people are saying the round off only. It's not the round off actually. How do we do it? What they were saying that the KNN will not have the discrete kind of modeling. Okay, as we know, right, the Poisson regression will help us to the discrete, right? Poisson regression will help us for what? Poisson regression will help you out for the, now you see this is the Poisson regression. What is the Poisson? స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిందన్న.
What is the Poisson distribution? This will also gives me the Poisson regression also will give me this kind of continuous only. That is the problem with this Y test. Here Y test, we print the Y test. Here you see the 3329. Here it is predicted values are this. See, everybody is saying that rounding off, but do you really think that, okay, whenever you are trying to predict the discrete value, the values cannot be in a continuous, right? But I think in this scenario, rounding off will fit, Suresh, because we are just predicting number of players to come, right? We are getting 48.8. So it can be 41 or 40, right? So there is slight variation in the error, but it solves the purpose, right? Like there is nothing that we can't use rounding off here. See, I understand. I mean, you can round off this and you will get the value. I'm not denying that. Here the values are close to this, so you will get the values. Okay. Yeah. My point is that my point to the theoretical thing that whenever you are using the continuous variable, that is fine. But whenever you are using the discrete as an output, right? So discrete means like we don't use KNN only, right? Discrete will get 0 or 1. So that is different scenario. We don't get. No, discrete means the number will be fixed, like number of players. Whatever you are telling is binary. That is the binary outcome, 0 Okay. or 1. Okay. Continuous variables and discrete variables. Yeah. The discrete variables cannot accept the decimal values. See, if my modeling, let us say, if I want to predict the sales. Yeah, got it. In that scenario, obviously, I think model choice will play a role. That's what we need to think through. Actually, we need to seriously think through and see. Even though Poisson regression, right? The Poisson regression is that Poisson talks about that number of players at a given interval of time, but it is also predicting the rounding of values. It is also predicting the rounding of the values. Okay, na? So this is, you need to ask the questions. You need to ask the question, okay, why do we need this? సురేష్ సార్ చెప్పు సార్ ఇప్పుడు మీరంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చూడగానే సో దిస్ మోడల్ విల్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ అని చెప్పగలుగుతున్నారు. మరి మేము ఎలా చెప్పగలుగుతాం సార్ అలాగే? అది ఇంకా మళ్ళా వద్దాం, సరేనా? there is something called we are learning everything. No free lunch theorem. No free lunch theorem. ఏంటిది? నో ఫ్రీ లంచ్ థియరం. సో అంటే ఇక్కడ కూడా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అయినా సార్? నేనేం చెప్పాను నీకు? ఎప్పుడైనా చెప్పాను నీకు నేను? అక్కడ మీరు పెట్టారు కదా, చూసాం. ఇది there is no universally best algorithm. Any algorithm improved performance on the class problem is perform other class. Random searches will perform similarly average across search spaces. Matching of algorithm is a problem to higher. So there is no such universal algorithm. Okay na? No free lunch theorem అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు? No free lunch theorem. But in this k nearest neighbor, KD tree is efficient or non-efficient? Efficient, right? How to plot KD tree?
Let's plot the KD tree. Let's plot KD tree plot చేయొచ్చా అని చూస్తున్నా. ఇది మన డేటా మీడియన్. ఓకే, నేను చూసి చెప్తాను. కేడీ ట్రీ మన డేటాకి ఎలా కేడీ ట్రీ బిల్డ్ అవుతుందో చెప్తాను. ఇవి మనం ఇచ్చిన డేటాకి కేడీ ట్రీ బిల్డ్ కావాలి. ఓకే, నేను చేసి పెడతాను. సరేనా? ఓకేనా? సీ యూ గైస్. రోహిత్, హలో అన్న. మీ నెంబర్ ఏంటి ఫోన్ చేయాలంటే? ఆ గ్రూప్ లో ఉంది కదన్న. ఓకే ఓకే, నేను గ్రూప్ లో లేను రోహిత్. అవునా? చెప్పనా అన్న నెంబరు? చెప్తా ఒకసారి. 901 659 0971 అన్న. 901-659-0971. ఆ. మీరు నేను ఫోన్ చేస్తే యూఎస్ వాట్సాప్ కాల్ చేస్తా. ఓకే ఓకే అన్న.